la conférence qui a lieu aujourd'hui et le fait que vous ayez un centre de réflexion qui s'appelle le Policy Center for the New South est très important. Parce que ça démontre en fait que le Maroc, au niveau le plus élevé de décision, de prise de décision, s'est engagé de façon résolue vers une redéfinition de ce que c'est le travail entre le Nord et le Sud. Et c'est très important d'avoir ça à l'esprit parce que ça permettra d'élargir la capacité non seulement de l'économie, mais aussi, j'allais dire, de l'homme du Sud à pouvoir être encore plus engagé avec ses partenaires du Nord, mais aussi, très important, avec ses partenaires de l'Afrique subsaharienne. Parce que là, véritablement, il y a un enjeu stratégique, un enjeu économique, un enjeu sécuritaire et un enjeu humain qui est très important à garder à l'esprit. Donc avoir ce type de conversation sur ces 3 jours avec le Policy Center, c'est extrêmement enrichissant pour nous tous qui venons d'organisations diverses. Par exemple, du côté de la Banque mondiale, nous apprenons beaucoup des conversations qui ont lieu aujourd'hui dans cette plateforme qui a été offerte par le Maroc. Il joue un rôle. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a un moulin d'idées qui est en train d'être mis sur la table et par rapport auquel il y a beaucoup de réactions. Donc c'est important et le Maroc joue un rôle, j'allais dire, de pionnier à ce niveau-là. Voilà. Les défis, c'est sur trois défis aujourd'hui. Le défi de l'emploi, et notamment de l'emploi des jeunes. Le défi du genre. Il faut que la femme ait encore plus son rôle à jouer dans l'économie marocaine, dans l'économie des pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Le troisième défi, un défi que nous voyons tous les jours, c'est celui des changements climatiques. Que ce soit au niveau de l'eau, de la désertification, de l'érosion des côtes, tout ça est très important. Il faut absolument que nous prenions la mesure de ces défis de manière à les approcher de la manière la plus affirmative possible. I put the idea on the table of, if you like, a Latin America, Caribbean, Africa cooperation organization. I call it South Atlantic Cooperation Organization or Atlantic Cooperation Organization, so that you allow anybody who feels, any country that will feel wanting to join in. Now, I also said that maybe the initiative should be spearheaded from African side by Morocco, and on the Latin American side by Brazil, taking the subcontinent of Latin America and the continent of Africa together. Now, I believe that it will help the two sides of the Atlantic. I believe on the trade and economic transactions part, there's not, when we have been talking for years now on South-South cooperation, South-South interaction, South-South integration, this will be one way of going. And eventually, it may involve the entire global South. Because if you have an Atlantic cooperation organization, there's no reason why anybody cannot join it. That's the way I see it. We have seen a historic cooperation through the 20th century between the North Atlantic, between the United States and Canada and the countries of Europe
in dealing with the major security problems we face in Germany in the first half of the century, with the Soviet Union in the second half of the century. I think we're now living in a world where power is much more distributed, where the countries of the South have a very important voice and an important say in what happens, and the Atlantic community is wider as a consequence. So the countries of Africa, the countries of Latin America, as well as those of Europe and North America, will play an important role. Now, how can we reinforce it? Well, I think conferences like this help bring together that wider community. I think we have a mixture in our discussions today of idealism and harsh reality, and we have to bring these two perspectives together, because harsh reality will stay harsh unless there's some sense of a vision as to where we're going, and idealism will not achieve its goals unless there are practical steps to move us from where we are to where we need to get to. I think Morocco has a very important role because it's at a crossroads. It's part of the Arabic-speaking world, it's part of Africa, it's on the doorstep of Europe, it has very good relationships across the Atlantic with both North America and with South America. So I think Morocco is one of those few countries which can genuinely be said to be in a position to bring all these elements together. And Morocco has strong institutions here. When there was a challenge, for example, during the Arab Spring, His Majesty was able to adjust Morocco's position and to bring about changes in society that address some of the concerns of ordinary Moroccans. Now, there will always be demands, there will always be higher expectations, but that ability to manage the tensions within a country and also to connect with major partners in your own continent, in your own region, and across the water is an essential element that Morocco brings to this.